السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المعهد الثاني الأعزاء، أرحب بكم في هذه المحاضرة. و today we have unit 6. So in this unit we have 3 topics. These 3 topics are very important. I want you to concentrate on these topics. Right? في هذا اليونت لدينا 3 مواضيع، وهذه المواضيع مهمة جدا ويطلب منكم التركيز بها. So start with the first one, comparative and superlative. They have synonymy and antonyms, directions, right? So let's come to the first one. This is unit 6. Yes, we start with the grammar, and then we start after this with reading and speaking. So let us start with the first one, which is grammar. What like superlatives and comparatives, synonyms and antonyms, directions, اتجاهات, right? And then we have second one, we have reading and speaking, the most generous man in the world. الموضوع الأول يتحدث عن درجات المقارنة، right؟ هذه المواضيع مهمة جدا. والموضوع الثاني يتحدث عن المرادفات، الفرق بين السينونيمي والانتونيمي. هذه الانتونيمي موضوع جديد عليكم. directions السؤال عن الاتجاهات في اللغة الإنجليزية، ومن ثم سنتطرق إلى الموضوع الثاني اللي هو reading and speaking وعن هاي الباسج القضائي. right? So now let's come to the first one. This, I think most of you have an idea about this. لكم عند فكرة عن comparative with this and superlative, regulars, right? So we have here tall, short, nice, big, hot, funny, expensive, interesting. هذه الكلمات موجودة في اللون البلاك، كلمات اللي هي superlative. Right? High comparative, superlative high, taller, shorter, nicer, bigger, hotter, funner, more expensive, more interesting. هذه الكلمات مهمة جدا، وأحيانا some students make some mistakes. بعض الطلاب تكمون بعض الأخطاء، ولذلك مطلوب منكم ترجعوا تقرأوها مرة ثانية وتركزون عليها أكثر، تشوفون الفرق بيناتها. مطلوب منكم فقط الموجود في هذا اليونت. Right? Short, shorter, nice, nicer, big, bigger, hot, hotter, funny, funnier, expensive, more expensive, interesting, more interesting. Right? Taller, the tallest, the shortest, the nicest, biggest, the hottest, the funniest, the most expensive, the most interesting. عندنا هاي الشواذ اللي موجودة في comparative و superlative، هي مثلا good مصر لها كلمة أخرى لها فقط هذا السيستم، اللي هو good تصير better the best, bad worse the worst, many more the most, much more the most, far further the farthest, further the furthest. Alright? So keep this in your mind. إنه إحنا عندنا القائمة نحفظها. This is number 1. Number 2 and then changes اللي يصير على التغييرات. Number 3 superlative, tall, tallest, short, shortest. Right? And then irregular عندنا الحالات الشاذة اللي هي good تصير better the best. So keep this in your mind. Alright, so before we go to the second topic, let's come to this picture and see the difference between synonyms and antonyms. مرادفات. Okay, look at this picture here. Synonyms. We often use synonym in conversation because we don't want to repeat words. نستخدم مرادفات في المحادثة لأننا لا نرغب بإعادة الكلمات. It is a lovely day today. اقرأوا هذه الجملة. It is a lovely day today. Yes, it's really beautiful. في هذه الحالة الجملة هنا هذه الكلمة lovely لم تعاد في الإجابة، وإنما عيدت كلمة أخرى واللي هي beautiful. هذه يسموها المرادفة في المعنى. right? المرادفة في المعنى. Let's come to the second one, which is antonyms. We can also use antonyms in conversation في المحادثة to avoid نتجنب repeating words، أيضا نتجنب إعادة الكلمات. What an awful meal. What an awful meal. Yes, it wasn't very nice. Was it? Yes, it wasn't very nice. Was it? Right? awful كان مؤسف أو غير جيدة. هناك very nice هذه كانت هي العكس من هذه الكلمة اللي هي awful. Right? awful. إذن هذه هي الكلمات. فلازم نعرف first thing we have to know
the meaning of synonyms. ما هو معنى كلمة synonyms بالبداية؟ هذا أول شيء، أول خطوة. second step we read the examples. نقرأ الأمثلة حتى الفكرة تكون عندنا واضحة. Okay. Now let's come to this slide. And this slide will see the difference. We'll see more differences between synonymy and antonymy. Synonymy, a word. Let's come to the first one. Yes. Synonymy, a word, كلمة, having the same or nearly the same meaning as another word. إذا synonymy كلمة مرادفة لديها نفس المعنى أو معنى قريب as another word ككلمة أخرى. مثلا عندنا مثلا كلمة معينة مثلا let's say gloomy, cheerless, dim, right? any كلمة adversity, difficulty, misfortune, right? كلمة ولكن هذه الكلمة لها المعنى المينينج مقارب لها, right? Here are examples. كثير من الأمثلة: adversity, difficulty, misfortune, baffle, confused, deceive, candid, honest, truthful, dare, challenge, تحدي, defy, elaborate, embellish, keen, feud, argument, dispute. هاي كلها كلمات اللي 1 2 3 4 5 6. هاي الكلمات كلها موجودة. الكلمات الأولية هي مقاربة بالمعنى لهذه الكلمات الثانية والثالثة. إذا هنا ينطبق معنى السينونيمي هو معنى مقارب لكلمة أخرى. هذا السينونيمي. هي antonymy هذه الكلمة والتي هي a word كلمة having the opposite meaning لديها معنى مناقض ومعاكس للكلمة الأخرى. مثلا على سبيل المثال in out داخل out خارج left يسار right يمين tall short big little long short first last big bold up down stop go true false happy sad old new win lose or play. So you have to concentrate on this and you have to read the difference between synonymy and antonymy in this way, right? First you have to know the meaning. أول الخطوة الأولى تعرف المعنى مال synonymy و antonymy. الخطوة الأولى هذه. الخطوة الثانية وهي قراءة الأمثلة بطريقة واضحة ومفهومة. Okay. Here we have, I think it's very important for you, مهم جدا بالنسبة لكم as English language learner كمتعلمين للغة الإنجليزية. You must know لابد أن تعرفون how to ask about directions, كيف تسأل عن الطرق أو الاتجاهات باللغة الإنجليزية. Look at these examples. Let's take first one. Could you tell me how to get to? طبعا تذكرون الطريق. Could you tell me how to get to? How do I find? طبعا get هنا عندنا find. Pardon me, I am lost. How do I get to? Which is the best way to? Could you direct me to? How do I get to? What is the best way to? Where is? Excuse me, how can I get to? get إذا عندنا وأيضا عندنا كلمة find. هذه كلمات تدل على إيجاد الطريق. Can you tell me the way? إذا الطريق way, right? Excuse me, could you tell me how to get the bus station? Excuse me, do you know where the post office? Are you from around here? I am looking for this dress. Are we in the right road for? Do you have a map? Can you show me on the map? Right? So إذا كلها أول عندنا سؤال بالطريق ما دام هو question سؤال فأنتي فبي علامة استفهام. وأيضا هناك نضع في بالنا أن هناك علامات أدوات استفهام نستخدمها لي مثلا على سبيل المثال which, how, what, where. بس أدوات تستخدم الدلالة على المكان أو السؤال على المكان. How do I get مثلا كلمة. أيضا الأفعال الأخرى مثلا get, find, and then way is also can help us. Could you tell me? This is the formal way, right?
Okay, now let's come to the third part, which is reading and speaking. Reading and speaking. Here we have passage لدينا قطعة تتحدث عن the most generous man in the world، أكثر رجل في العالم. Every morning billionaire Milton Tree walked from his New York apartment. هذا عن شخص بليونير right يتحدث عن يستيقظ من الصباح ويتحرك ويسير من الشقة مالته الموجودة في نيويورك عن بوت نيوزبيبر ويشتري جريدة من رجل كبير في السن في الشارع في زاوية الشارع. In the morning the man wasn't there. في الصباح ذاك الرجل لم يكن هناك. Later learned that he was very ill. كان هو مريض. هذا ستيفن مريض hospital بمستشفى المدينة. Immediately فورا paid his hospital bill. دفع فاتورة المستشفى. And later ولاحقا when the man died عندما توفى الرجل paid for his funeral. دفع يعني جنازته. Two millionaires, hide this another, spend it and some save it. Elizabeth Wilson reports one of each. Or the richest, meanest woman in the world. هذه is an interesting passage. If you want to read it, okay, read it. If you have any question, just tell me. Right? These are questions about the passage. When were Milton and Harry born? What were their parents like? 3. How did Milton and Hetty become so wealthy? Number 4. Who were Ragged Clovis? Number 5. What was the meanest thing Hetty did it? Number 6. Why did Milton like making a lot of money? Who did they marry? Number 8. When did they die? How old were they? Who left the most money? Who did they live to? Okay, so now this is the end of Unit 6. And then you have any question, do not ever hesitate. Send me in the classroom or to my official email. Thank you very much.